Hello kids, good morning my dear kids of class 10. I welcome all of you to this session where I am going to present another beautiful lesson from English textbook, The Discovery. The Discovery. The very title itself is very sensitive. Tell me, what do you mean by discover, discovering, discovery? Discovery ಅನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕವರ್. ಕವರ್ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚುವುದು. ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಂದರೆ ತೆರೆಯುವುದು. ಕವರ್, ಡಿಸ್ಕವರ್. ಕವರ್, ಡಿಸ್ಕವರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು, ಏನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, that we have to see through this lesson. And before telling what is discovered, let me recall your attention to a world famous geologist, a sailor and a scientist also, of course, and great enthusiast. ಅಪ್ರತಿಮವಾದಂತಹ ಅಚಲವಾದಂತಹ ಛಲಗಾರ, ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಠಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್. And in this lesson is written by Herman Old. He has identified 3 types of people. First type of people, cans. See how the word cans is written. C-A-N capitals, yes, small. Can agtade, can't agudilla, won't madudilla. Can agtade, can't agudilla, won't madudilla. So 3 types of people. ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸ್, ಮಾಡುವವರು. Can't, one who wants to do that but cannot. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ಆದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವರು ಕಾಂಟ್ಸ್. ಮೂರನೇದು ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೋಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್ ಲಾಸ್ಟ್, until we die, until we close our eyes, we must keep achieving something new. So, out of these 3 categories of people, which are the 3 categories? Cans, can'ts and won'ts. Christopher Columbus comes under can category. And what he has discovered? He discovered the land of America. After sailing for months together, he discovered land of America when in the year 1492, in the month of October, on 11th, somewhere in the night, he could discover the land of America. His name is Christopher Columbus. And this lesson is in the form of a play. ಇದು ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಪಾಠ. And this lesson is totally concerned about the achievement of Christopher Columbus of identifying the land of America. But every achievement is a tough way, is a tough path. Whenever you want to achieve something, definitely there are so many obstacles, there are so many hurdles, there are so many people around you who negate your achievement, who negate your initiative. ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್, he wanted to trace a new land, and for that he took his team on his ship, and ultimately after months together sailing on the sea, he could identify a land. Once again, yes, this is the story, the brave story of the sailor, achiever, a scientist, and one, what can I say,
the person who is stubborn in achieving his target. ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಬಾರ್ನ್, ಒಬ್ಬ ಮೊಂಡು ಹಠವಾದಿ, ಅದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಠವಾದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು page number 110 and 111. Regarding 110, already we have discussed 3 types of people. Come to 111, 111. ಮೂರು ನಾಮ, 111, 111. Yes. Come to this page. The Discovery, written by Herman Old. Christopher Columbus first saw the light of the New World on the night of 11th October 1492. Before he could achieve this great feat, he was often at open defiance with his crew. Based on this, the play builds up a conflict of great imagination. Read the play of Herman Old to see how this conflict is resolved. And just to see, here the characters are enlisted, the main characters who appear in this play. Christopher Columbus, protagonist character. Pedro Gutierrez, an officer. Pepe, the page boy. Juan Patino, Diego Garcia, and a few seamen, and Francisco and Guillermo Iris. They are the 2 important seamen. There are not many seamen. Among them, these 2 are many. These are the important characters. And protagonist character is Columbus. Protagonist ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು protagonist character is Christopher Columbus. In the beginning, the song comes. The song of seamen is heard. It is a scarcely distinguishable murmur. Here is a kego or rum, to kingdom come. The devil laughs, but God is dumb. Here is a kego or rum. Kego means it's a round shaped vessel within which if something is put cannot jump out. ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್, ಡ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾರಲ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನು ಕೆಗೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಿಪ್. ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಗೋ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ including Christopher Columbus, a lot many people and seamen and so many officers that so many people are put into the ship. They cannot come out. They cannot come out because all around is only the sea. ಶಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಮುದ್ರವೇ ಇರೋದು. ಬಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಷ್ಟೇ, ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಗೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Here is a kego oram, the kingdom come. The devil laughs, but God is dumb. Yes. First character speaks, John, sharply. They ought to stop that. The captain is always furious when he hears it. Diego, shan't we even sing to keep our spirits? Shh. They attend with assumed assiduity to the rigging. Pedro Gutierrez comes in. He is somewhat surprised when he sees the others. Pedro, who is that? Diego Garcia and John Palito, sir. Pedro inclined to be communicative. It's dark. I would welcome the moon. Diego, aye, Don Pedro. Some of us would welcome the coast of Spain still more. Pedro pumping, impatient. Diego, surely, certainly. There are limits to patience, sir. Pedro, humoring him. And you have reached them? Diego, we are like birds trying to fly by day. It's time he gave away. Why should one man have the lives of 50 in his hands? There are 50 people in that ship and Columbus is leading them, Columbus is holding them, Columbus is forcing them to sail with him. Therefore it is said, there are 50 people in his hand. Why should he hold them? 50 ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.
Pedro continues. I hope we are not entertaining mutinous thoughts, Diego. Mutiny is an ugly word, sir, and an uglier deed. John, finishing his job at the rigging, rises and with salute goes off. Columbus comes in. He is tall, well-built man of 46, hair prematurely white, complexion fair, almost ready. A man of quick temper and irritability which he controls only when an effort. His face in repose is melancholic. Seeing Don Pedro in conversation with Diego, he looks at a trifle suspicious. He turns quickly to Diego. Columbus speaks now. The candle on the foremast is guttering. See that it is put right. Foremast, mast, high mast pole. That means the center pole with the support of which all the other flying wings or flying screens of the ship is tied or held with. That is called mast post. ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎತ್ತರದ ಕಂಬ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹಡಗಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರದೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಯಿ ಹಡಗು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. Diego, solemnly, aye, sir. And Diego, coming back. Yes, sir. This is the quarter deck. Yes, sir. A good sailor knows his place. With repressed fury. ಅಂದರೆ ಡಿಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೊಲಂಬಸ್ನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಎ ಗುಡ್ ಸೇಲರ್ ನೋಸ್ ವೇರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೆಕ್. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಶಿಪ್ನ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನ ಡೆಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅದರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಶುಡ್ಂಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಡೆಕ್. That's why he indirectly told, this is the quarter deck and good sailor knows where is his place. That means you get out. Yes. Diego, yes sir. Seamen now sing. Here is a keg of rum to kingdom come. The devil laughs, but the god is dumb. ಭೂತ ನೆಗಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಕಿವುಡನ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ಬಾರದವರಾಗಿ ಮೂಕನ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲಂಬಸ್, ಪೆಡ್ರೋ, ದೇ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೂ ಮಚ್. ಈ ಹಾಡು ಹೇಳಿದವರು ಕುಡಿದು ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕುಡಿತಾರೆ. They are simple men and must have their relaxation. The next words beep from his almost involuntarily. We have not all your visions, Captain. ಅವರು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. Impatiently, it's my will. Is that not enough? I am answered. ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇನು ಅಂತ. Forgive me, ಕೊಲಂಬಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊಲಂಬಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. Forgive me, Don Pedro, a curve for my tongue. Oh, a curve for my unbridled tongue. My worst enemy, my will. Friend, because God's will shall that suffice. ಕ್ಷಮಿಸು ಪೆಡ್ರೋ, ನನ್ನ ನಾಲಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶತ್ರು, ನಾನು ತಪ್ಪಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡ. I do not claim your confidence, sir. I claim yours. A blight upon their singing. Bid them stop. Mystery. Would God implant the desire to solve mysteries and not provide solution? Who is that? Me, Captain Pepe. ಅದು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು? ನಾನು ಬಂದದ್ದು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೆಪೆ. Have you been there all the time? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನೀನು? ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನೀಗ ನನಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ಂಟ್ ಯು ಡೌನ್ ಬಿಲೋ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಟು ದೇರ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ಇನ್ ದ ವೇ ಹಿಯರ್ ಸರ್? ವಾಟ್ ಎ ಬಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಸೇ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್? I don't speak to them. I hate them. Shh, Pepe, and get you gone. Quick! Have you heard what Don Pedro said? Yes, Captain, and he is the best. But even he doubts. Everybody doubts except me. Everybody? Except me, Captain, except me.
You are young enough to have faith. Thank you, boy. They are horrible when they drink too much. They say it makes them forget. Poor fellows. Captain, be careful. Sometimes they are desperate. That is ugly. I bade Don Pedro stop them. So you think they might become dangerous. Go, boy. Well, Don Pedro, their singing changes to roar. The deepening of their discontent is ominous. Ominous. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರ ಸ್ವರ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. Captain, they ignore my order. I will make an example of one of them. Hello, they. What sneaking mischief maker is that crawling about the deck? Show yourself. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಯಾರು ನೀನು? ಬೈ. ದೇಶಾಂತ್, ದೇಶಾಂತ್. Boy, come here. What were the words? The Santa Maria will be the lighter for this carcass. He said that, did he? I am sorry, sir. I knew how high feelings had run. Send Guillermo Iris to me. Sorry, sir, but discipline knows no buts. ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸು, ಗಿಲರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸು. ಸರ್, ಆದರೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಆದರೆ ಹೋದರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸೋಣ. Don Pedro, let Guillermo Iris be sent to me. He shall know what it is like in irons. Come to next page. Stop! What is the meaning of this wild uproar? The first man to move shall spend the rest of the night in irons. Guillermo. And who has to put him in irons? We are 30 to 1. If nobody else is available for the office, I will perform it myself. Get below. Let me hear no more of this. We have stood too much. We have been duped day in, day out. We are men with the common feelings of men. We want our homes and our families. I say, the Santa Maria shall turn her helm towards Spain at once. Or we are not men but she. ನಮಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಮಿತಿ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಏಕತಾನದಿಂದ ಮೋನೋಟೋನಸ್ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಶಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಹರ್? ಅವಳು ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಿಲೆರ್ಮೋ. There is plenty here who can do that. The devil is with you. We all know that, riding the easterly wind. But we are not men unused to the sea. Once clear of this devil's track to nowhere, we will blow our way back home. Done, Guillermo. You are an excellent sailor, a man of abundant resourcefulness. Someday, if your tongue does not run away with your discretion, you will achieve prosperity in your calling. Today, you are an able-bodied seaman and no more. I am your captain. Your duty is to obey me as mine is to obey the royal sovereigns of Spain who sent me. Let that be clearly understood between us, and we shall not fall out. Now, return to your duties. ಸ್ಪೇನ್ನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ನ ರಾಜಮನೆತನದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸೀಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಬಲ್ ಬಾಡಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ನೀನು ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್, ಯು ಫಾಲೋ ಮೈ ಆರ್ಡರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ನಾನು ಯಾರ ಆರ್ಡರ್ನ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಯೋರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. Digo, words for children, froth and scum. We are men, reason with us. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬೊಬ್ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಕೊಲಂಬಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಸಪೋಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಹೋಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವ್. ವಾಯ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮ್ ಡೌನ್, ಪಿಚ್ ಹಿಮ್
overboard, put him in irons, devils too, Italian renegade. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೆಪೆ, ಕವರ್ಡ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್. ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದಾಕಿಬೇಕು. ಪೆಪೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಬೋದು. ನನಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ, ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವೆಬ್, lick spittle. What? Does that child stand between me and death? My captain, Pepe ಹೇಳ್ತಾನೆ. My captain. ಈಗ ಕೊಲಂಬಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. Pepe, this is a voyage of discovery. I set out to discover a new world, a radiant land beyond unknown seas, to find new wealth and dominion for our sovereign king and queen, new souls for the sacrifice of our Savior to redeem. So far I have discovered but one thing. I have discovered that when a man is given a vision, he must follow it alone. Loyalty passes like seaweed on an outgoing tide. Friendship breaks as a mast hollowed by worms breaks. Discipline, duty and honorable obedience are bubbles that burst at the first contact. There remains but oneself. That is my only discovery so far, Pepe. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಡೊಮಿನಿಯನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಫಾಲೋ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಐ ಆಮ್ ಲಾಯಲ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಡೆವೋಟೆಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೆಪೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆಂಟೇ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನನಗೆ ನೀನು ಲಾಯಲ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಅನ್ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿನ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಡಾನ್ ಪೆಡ್ರೋ, ವೆನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋಹಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆನ್, ಸರ್. Shall simple men judge their betters? We may as well wait till tomorrow. At any rate, dark deeds are better done in the dark. Desperate men do not always act up to the best that it is done. ಈಗ ಕೊಲಂಬಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. I thank you for reminding me, Francisco. Your best cannot be better. Good night. Go by. Again he says, Don Pedro, I thought 2 minutes ago, Don Pedro, I thought I saw, it is, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. What, sir? A light, faintly flickering, rising up and down. Look. It is, sir. Glory be God. Voice. It is, sir, a light, land. Did you see it, sir? A light? Bless the Mother God. A light. Yes. So ultimately, they reached the land. They started from Spain, traveled months together, and now called America. Then it had no name. After reaching that, they named it as America. This is the petty story brought to us in the form of play, written by Herman Owl about Christopher Columbus. The name of the play is The Discovery. Keep reading. In the next video, I shall come in front of you with another poem of this unit. Until then, keep reading. All the best. Bye.